They can rape your mind. They can rape your mind. Nešto je na ovom svijetu definitivno trulo. Dobrodošli u Ponekada je izuzetno lagano manipulirati s masama ljudi da gotovo nema apsolutno nikakve razlike između ovakve manipulacije i dresure najobičnijeg psa ili kondicioniranja stada ovaca na običnoj farmi. Naravno, ljudi su kompliciranija bića, stoga je i manipulacija kompleksnija, ali u svojoj srži jednaka je kondicioniranju bilo koje životinje. Danas ćemo govoriti o jednom jako zanimljivom čovjeku koji još prije više od 40 godina priča o manipulaciji masama te o famoznoj i subverziji društva. Ono što ovog čovjeka izdvaja iz mase drugih ljudi koji priča o sličnim stvarima je činjenica da ovaj čovjek bio KGB agent i agent zadužen za ovakve vrste subverzija i manipulacije društva. Njegovo ime je Jurij Bezmenov, čovjek rođen 1939. godine i bivši propagandni novinar i propagandni agent KGB-a koji 1970. godine uz pomoć američkih obavještajnih agencija prebjegao u Kanadu, nakon čega je promijenio ime u Thomas Schumann. Nakon što je prebjegao u Kanadu, radio raznorazne poslove te se početkom 80. godina selio u Los Angeles i počinje predavati o sovjetskim tehnikama subverzije nacija. Napisao je mnoge knjige i održao je mnoga predavanja. Danas ćete imati prilike vidjeti dio jednog od ovakvih predavanja. To predavanje je staro točno 40 godina. Onda ćete zaključiti koliko su sovjetske metode tih godina bile uspješne i ono još važnije, jesu li se održale do današnjih dana, te da li se primjenjuju u ovom današnjem modernom svijetu. Jer ovaj čovjek je umro 1993. godine, te vjerojatno nije mogao ni u najluđoj mašti zamisliti koliko su takve tehnike uznapredovale zadnjih 40 godina. No za početak, prije nego krenemo na predavanje koje ću danas prekidati sa modernim primjerima i mojim komentarom, što je to uopće subverzija? Subverzija je riječ koja vuče korijene iz latinskog jezika i riječi subversor, što znači revolucionar ili onaj koji donosi preobrat. I danas neki obavještajni stručnjaci subverziju nazivaju i specijalni rat. A zašto je ovakav rat specijalan? Specijalan iz razloga što se putem ovakvih metoda mogu poraziti čitave nacije bez ispaljenog jednog jedinog metka. Direktna subverzija za primjer uključuje metode terora, iznuđivanja, otmice, ubojstva, diverzantsko djelovanje i uništavanje infrastrukture itd. itd. Indirektna subverzija o kojoj ćemo danas najviše govoriti, metoda koja može srušiti naciju bez klasičnog ratnog djelovanja. Metoda koja uključuje recimo diverziju. To je širenje glasina i netočnih informacija, skrivene ili otvorene propagande koje ruše postojeći poredak, stvaranje organizacije i subkultura koje potkopavaju tradicionalne vrijednosti i kulture jednog naroda, ali puno više od toga. Uostalom, poslušajte kako Jurij Bezmenov opisuje što je to zapravo subverzija. The basics of subversion is being taught to every student of KGB school in USSR and to officers of military academies. I'm not sure if the same author is included in the list of reading for American officers, to say nothing about ordinary students of political science. What subversion is? Basically, it consists of 4 periods, time-wise. If we start from here and go this way, time, right? This is the beginning point. The first stage of subversion is the process which is called, basically, demoralization. Says for itself what it is. It takes from, say, 15 to 20 years to demoralize a society. Why 15 or 20 years? This is the time sufficient to educate one generation of students
or children. One generation, one lifetime span of a person, a human being, which is dedicated to study, to shaping up the outlook, ideology, personality. No more, no less. Usually it takes from 15 to 20 years. What it includes? It includes influencing, or by various methods, infiltration, propaganda methods, direct contacts, doesn't really matter. I will describe them later. Of various areas where public opinion is formulated or shaped. Religion, educational system, social life, administration, law enforcement system, military, of course, and labor and employer relations, economy. Okay? Sometimes when I describe all the methods, students ask me question, are you sure this is the result of the Soviet influence? Not necessarily. You see, the tactic of subversion, about which I'm talking, is similar to the martial art, the Japanese martial art. If some of you are familiar with that tactic, probably you will remember that if an enemy is bigger and heavier than yourself, it would be very painful to resist his direct strike. If a heavier person wants to strike me in the face, it would be very naive and counterproductive to stop his blow. The Chinese and Japanese judo art tells us what to do. First to avoid the strike, then to grab the fist and continue his movement in the direction where it was before, right? Until the enemy crashes in the wall. You see? So, what happens here? The target country obviously does something wrong. If it's a free democratic society, there are many different movements within the society. There are obviously, in every society, there are people who are against this society. They may be simple criminals, ideologically in disagreement with the state policy, conscientious enemies, simply psychotic personalities who are against anything. Right? And finally, there are a small group of agents of a foreign nation, bought, subverted, recruited. Right? The moment all these movements will be directed in one direction, right? This is the time to catch that movement and to continue it until the movement forces the whole society into collapse, into crisis. Pada li vam u ovom trenutku nekakav pokret ideja na pamet koja se zadnjih godina gura kao jedna vrsta ideologije koja je zaslužna za izazivanje krize u društvu, ekonomiji, industriji i energetskom sektoru? I pokret koji stvara podjela i sukobe u društvu. I smatrate li da se takav pokret događa spontano i prirodno ili je sponzoriran i financiran od strane idejnih autora kojima odgovara ovakva situacija zbog njihovih budućih planova? Right? So that's exactly the martial art tactic. We don't stop an enemy. We let him go. We help him to go in the direction we want them to go. Okay? So, on the stage of demoralization, obviously there are tendencies in each society, in each country, which are going to opposite direction from the basic moral values and principles. To take advantage of these movements, to capitalize on them, is the main purpose of the originator of subversion. So we have religion, we have education, we have social life, we have power structure, we have labor relations, unions, and finally we have law and order. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? These are the areas of application of subversion. What it means exactly? In case of religion, destroy it, ridicule it, replace it with various sects, cults, which bring people's attention, faith, whether it is naive, primitive, doesn't really matter. As long as the basically accepted religious dogma is being slowly eroded.
Danas ću više puta prekidati ovo izlaganje, ne bi li vam dao i nekakve moderne primjere. Morat ću izabrati jedan takav primjer jer je potpuno nemoguće u jedan ovakav video baš sve nabrajati. Ali ovo izrečeno u vezi religije jako zanimljivo. Jeste li primijetili zadnjih godina kako se u medijima dosta često ismijava religija i crkva općenito? Većina vas jako dobro zna da ja osobno nisam nikakav vjernik, niti sam član iti jedne vjerske organizacije. Istovremeno nisam ni ateist. Imam nekakve vlastite filozofije i poglede na ovakve stvari. Ali čak sam ja koji uopće ne simpatiziram crkvu primijetio da se religija i religiozni ljudi ismijavaju zadnjih godina i to sve češće i češće. Nazivaju se recimo katolibanima, klečavcima, dok se istovremeno u medijima promovira blud, nemoral i kako ovaj čovjek kaže još prije 40 godina, razorazni seks kultovi. Poslušajte samo kakve su pjesme na balkanskom YouTube trendingu i sve će vam biti jasno, gdje se otvoreno slavi kriminal, nasilje, devijantno ponašanje i razne druge stvari. I ovdje ni u kojem slučaju ne branim fundamentalizam ovakvih vjernika jer mi iskreno za njih zaboli John, ali vam dajem primjere tehnika subverzije gdje se jedna duga tradicija u obliku religije sve više i više ismijava i gura po stranu, dok se u daleko većem broju promoviraju ovakve stvari. Jer iako Juri Bezmenov ne govori o tome u ovom predavanju, i sama religija sama po sebi je bila jedna vrsta subverzije. Vaši preci na ovim prostorima nisu bili kršćani. Kršćanski misionari su došli i širili svoju ideologiju te su radili subverziju da vi postanete kršćani. Prije toga se dogodila subverzija i u Rimskom carstvu gdje se zamijenila religija. Zatim se dogodila islamska subverzija od strane Turske i to u Bosni prije više od 500 godina, pa su kršćani preobraćeni na muslimane i tako dalje i tako dalje. Religija je sama po sebi oduvijek bila jedna vrsta subverzije. No iako je to jedna daleko starija subverzija, mislim da svi možete primijetiti kako se zadnjih godina sve više i više počela kritizirati i napadati religija mnogih ljudi. Kako u svijetu, tako i ovdje kod nas. Jednostavno se stvara ozračje da više nije cool u 21. stoljeću biti vjernik. I upravo tako se stvara okvir za buduće promjene u društvu. A kakve će te promjene biti, doći ćemo do toga. And taken away from the supreme purpose of religion to keep people in touch with the supreme being. That serves the purpose. Therefore, replace accepted, respected religious organizations with fake organizations. Distract people's attention from the real faith and attract them to various different faiths. Education. Distract them from learning something which is constructive, pragmatic, efficient. Instead of mathematics, physics, foreign languages, chemistry, teach them history of urban warfare, natural food, home economy, your sexuality, anything, as long as it takes you away, okay? Social life. Replace traditionally established institutions and organizations with fake organizations. Take away the initiative from people. Take away the responsibility from naturally established links between individuals, group of individuals, and society at large, and replace them with artificially, bureaucratically controlled bodies. Instead of social life and friendship between neighbors, establish social workers institutions. People who are on payroll of whom? Society? No. Bureaucracy. The main concern of social workers is not your family, not you, not social relations between groups of people. The main concern is to get the paycheck from the government. What will be the result of their social work doesn't really matter. They can develop all kind of concepts to show to the government and to the people that they're useful. Okay. Away from the natural links. Power structure. Okay. The natural bodies of administration, which are traditionally either elected by people at large or appointed by elected leaders of society, are being actively substituted by artificial bodies. The bodies of people, groups of people, whom nobody elected. Never. As a matter of fact, most of the people don't like them at all, and yet they exist. One of such group is media. Who elected them? How come they have so much power? Almost monopolistic power on your mind.
They can rape your mind. But who elected them? How come they have a nerve to decide what is good and what is bad for the elected by you, president, and his administration? Who the hell are they? Prošlo je točno 40 godina od ovog govora. Što misle da li se situacija u medijima popravila ili pogoršala? Danas svatko od vas može provjeriti crno na bijelo tko su vlasnici i financijeri najviših svjetskih, ali domaćih medija. Te ćete zatim ubrzo shvatiti da se određena agenda podjednako bez ikakve kritike gura u svim najvećim medijima. Jer ovo mali primjer. U državi i državama zapadnog svijeta, znači ovdje ne govorimo o doslovno fizičkom zapadu, nego kulturološkom zapadu, već se mjesecima otvoreno sponzorira u člancima koji se ne skrivaju kao reklamni članci. Sponzorira jedna ideja konzumiranja kukaca i insekata. Često ćete na televiziji imati prilike vidjeti mnoge priloge. Zašto su kukci dobri za spas ekologije, kako nema ništa loše u konzumaciji insekata, te ćete čitati čak i fantastične recepte za konzumaciju ovih životinja. Ogromna većina mainstream glavnih medija bez ikakve iznimke ima jednu te istu priču gdje ne možete pročitati jedan kritički članak na ovakvu temu. Kako je ovo moguće? I tko sponzorira ovakav sadržaj? Mislim da svi znate odgovor. Mene apsolutno nije briga što će tko jesti, jer gotovo pola svijeta i onako već jede insekte, ali gurati ovakvu agendu u državama i društvima koje kulturološki nikad nisu jele ovakve stvari je jednako kao da gurate u medijima, recimo u Saudijskoj Arabiji, ovakvu agendu. Zašto bi bilo dobro da pređu na svinjsko meso? Ovo je samo jedan mali primjer subverzije u mainstream medijima, kada se gura nekakva određena agenda. Ima podosta ovakvih agendi, ali kao što sam već rekao, ne mogu pričati baš o svemu. Spiro Agnew, who was hated by the liberal left, called them a bunch of enfeebled snobs, and that's exactly what they are. They think they know. They don't. The level of mediocrity in a big establishment like New York Times, Los Angeles Times, major television network, you don't have to be excellent journalist. You have to be exactly a mediocre journalist. That's easier to survive. There's no competition anymore. You have your good, nice income, $100,000 a year. That's it. Whether you are better or worse doesn't really matter anymore. As soon as you are smiling to the camera and do your job. That's it. No more competition. Power structure slowly is eroded by the bodies and groups of people who do not have neither qualification nor the will of people to keep them in power, and yet they do have power. Okay. Together with that, there is another process. Law enforcement, law and order organization and structure is being eroded. For the last 20, 25 years, if you see old movies and new movies, you can see that in new movies, a policeman, an officer of the United States Army looks dumb, angry, psychotic, paranoid. A criminal looks nice, kind of, well, he smokes hash and shoots the whatever drug, but basically he's a nice human being. He's creative. And he's unproductive only because society oppresses him. Whereby a general of Pentagon is always by definition a dumb, a war maniac. A policeman is a pig, rude policeman. He abuses his power. No? A generalization like that. The hatred, the mistrust to the people who are supposed to protect you and enforce law and order. A slow substitution of basic moral principles, whereby a criminal is not a criminal actually. He's a defendant, even if his guilt is proven. Ovo je jedan savršen primjer koliko je društvo kao društvo zastranilo. I ovdje u konkretnom slučaju mislim na naše države iz kojih dolazi i najveći broj gledatelja. I država u kojima dio naroda slavi kriminalce. U Zagrebu je za primjer kao gradonačelnik godinama bio običan lupež i lopov, za kojim još uvijek plaću neki ljudi. Ljudi koji otvoreno kažu, možda je krao, ali i nama dao. Pa braća Mamići, recimo, bjegunci koji se skrivaju po Hercegovini, obični kriminalci i lupeži, pogotovo ova primitivna sirovina koja je dan danas mnogima šaljiv i mnogima simpatičan. Ma ti si jedan lažov, ja tebe pamtim cijelo vrijeme kao lažova i kao jednog od vodećih falsifikatora svega. Đubre! Đubre! Mučko đubre!
Pogledajte samo komentare kada se pojavi članak o ovom čovjeku. Koji car, koja legenda, neka je krao, ali je bio dobar za Dinamo. Pa Pijandura Grdović koji je čak napisao i pjesmu o svom Ferrariju i lokanju alkohola. Čovjek koji je više puta uhvaćen pijan za volanom svog auta i kojeg mnogi slave. Sve dok jednog dana ne ubije nekoga, onda će biti, pa kako se to dogodilo? S obzirom da sam iz Hrvatske, najviše primjera dajem upravo iz Hrvatske, jer naravno i vi u Srbiji imate popriličan broj budala, popriličan broj kriminalaca i probisvijeta koji ima čak i udarne termine na vašim televizijama. Kriminalčine koje su mnogima simpatične, sve dok se ne dogodi nekako sranje, pa se onda opet svi čude. Pa kako to? Da mi vi iz Bosne i Hercegovine ne bi rekli, a za nas ništa, jeli, a? Kod vas pošteni narkomani izlaze na izbore kod kojih je gram uvijek bio gram. Primjera je bezbroj, ali glavna je poanta da se događa srozavanje društva u svim segmentima i upravo tako izgleda demoralizacija društva u postupcima subverzije. Labor relations. At this stage, within 15 to 20 years, we destroy the traditionally established links of bargaining between employer and employee. The classical Marxist-Leninist theory of natural exchange of goods. A person A has 5 sacks of grain and person B has 5 pairs of shoes. And the natural exchange without money is when they bargain between each other. And only with the introduction of the third force C, an entirely third foreign stranger who says, no, don't give him 5 sacks of grain, give it to me. And you give me your 5 pairs of shoes and I will distribute it accordingly. So that the economy will go. This is the death of natural exchange, death of natural bargaining. Well, trade unions were established 100 years ago. The objective was to improve working conditions and to protect the rights of workers from those employers who were abusing their right because they had more money. Objectively, at that time, initially, the trade union movement did work. What we see now is that the bargaining process is no longer resulting in the compromise, which is leading objectively to betterment of working conditions and increase of salary. What we see is that after each prolonged strike, the workers lose. Even if they have 10% increase of their salaries, they cannot catch up due to inflation and due to missed time. More than that, millions of people suffer from that strike because economy now is interdependent. It's intertwined like one body. If previously steel workers, say 100 years ago, could strike and nobody would suffer, now it's impossible anymore. If a garbage collector strikes today, the rest of the multi-million city is stinking. I mean, there's no more service. Ovo je jedna fantastična stvar koju mnogi ljudi ne razumiju. Mnogi ne shvaćaju da sa štrajkom i prosvjedom za veća prava i veće plaće zapravo ne postižu željeni učinak. Recite mi, raste li vam plaća svake godine po stopi od 5 ili 10%? Mnogim ljudima ne raste. Inflacija koja se događa zadnjih par godina, koja je obezvrijedila vaš novac uz divljanje cijena, je dovela do toga da vaš novac vrijedi daleko manje. Vi prosvjedujete i tražite veće plaće i bolje uvjete. Velikodušno vam daju 10% povišicu. Vi ste zadovoljni da ne shvaćate da su vam radni uvjeti ostali isti ili gori, da ne shvaćate da vam je inflacija pojela vašu povišicu. I kako god okrenete, u kroničnom ste zaostatku i nije vam bolje. Vi čak ne možete zadržati ni iste uvjete, nego vam je čak i gore. Većina radnika je u vječnom limbu iz kojeg se ne može izaći. A sad se dobro zapitajte zašto je to tako. In Quebec, for example, we had the electricians who were on strike. In the middle of winter, you can freeze your bottom, and they still were on strike. Did they catch up with the salary? No, they lost. Who benefited? The leaders of trade union. What is the motivation for strike? Improving of workers' condition? No, obviously it's not. Then what is it? Ideology. To prove to these capitalists. And the obedient horde of workers, like sheep, follow these people. And they cannot disobey. Why? Because if they do, you know what happens to them. Pickets, murders, shooting truck drivers,
by picketers. In Montreal, for example, I saw with my own eyes when I was correspondent of CBC International, Canadian Broadcasting Corporation, when the workers of aircraft factory destroyed computers and the equipment in the factory. And the administration employed strike breakers. Their cars were turned upside down and burned. Their houses were burned. Their kids were intimidated. And some victims were there. Of that we can be sure. Why? To improve conditions of workers? No. Ideology. Okay, so this is what happens basically. It may or may not happen without the help of the Soviet Union. But the natural tendencies are being greatly taken advantage of and capitalized by the Soviet propaganda systems. How? Whenever trade union strikes, we have influx of propaganda, mass media, ideological dissemination. The workers' right, and we repeat it like parrots. Yes, workers' right. Whose rights? Workers? No. The only freedom of worker to sell his labor according to his own desire and will is taken away from him. By whom? By trade union boss. Unlimited power is given. Responsibility. I want to sell my labor not for $2.50 an hour, but for $2. I don't have right. My freedom is denied to me. I know that if I sell my work for $2 an hour, not for $3 an hour, I will compete better with the other guy who is lazy and more greedy. I don't need $3. I need only $2. No, I was made to believe by media, by business, by advertising agencies that I need more and more and more. Have you ever heard any advertising on TV to consume less? No. No way. Whether you need a six-cylinder car or not, you have to buy it. And hurry up. When I was driving here on the local radio station, an excited announcer said, "You hurry up, rush and save, save, save. There is a pantyhose sale." Save by buying more. U realnom vremenu u ovom trenutku možete biti svjedoci urušavanja malih poduzeća koja više ne mogu konkurirati velikim i udruženim trgovačkim kartelima koji uništavaju mala gospodarstva. Koliko je malih dućana propalo zadnjih 15-20 godina nakon pojave velikih trgovačkih centara koji su zagospodarili tržište. Mislim da svatko od vas zna barem nekoliko kvartovskih dućana koji su se morali zatvoriti. Stoga ste s velikim trgovačkim centrima dobili veliki izbor, niže cijene, ali zauzvrat ste dobili konzumerizam najgore vrste gdje ste umjesto kvalitetnih lokalnih i domaćih namirnica počeli jesti i piti najobičnije smeće, što je naravno kasnije dovelo do ogromnih posljedica za globalno zdravlje. Recite mi odakle je došla ideja ovakvog načina poslovanja, gdje je nedjelja postala sasvim normalan dan za šopingiranje i šetanje trgovačkim centrima. Toga prije 20 godina nije bilo kod nas, a sada shopping centri niču kao gljive nakon kiše. Što se to dogodilo? Dogodila se ekonomska subverzija. Eto što se dogodilo. Centralizacija krupnog kapitala koji ždere sve pred sobom gdje ćete uskoro biti 100% osuđeni na ovakve centre, više ni običnu salatu nećete moći kupiti osim ako ne živite na selu. I nedavno baš čitam. Riječka tržnica u centru grada, tradicionalna tržnica gdje ste još uvijek mogli kupovati domaće proizvode kao u mnogim drugim gradovima, je počela propadati. Nema nikakve brige, za 10 godina ovo će biti jedna idealna lokacija za nekakav novi i sjajni trgovački centar sa pomidorom bez okusa. Tako da, recite mi što je bolje, konzumirati manje ali kvalitetnije ili više i nekvalitetnije. A sad ćete vidjeti kako se zapravo stvara propaganda. Of course. It would be too naive to expect that KGB makes that advertising agency to do such a crazy commercial. No, of course not. But what we did when I was working for Novosti Press, we would snow plow editorial offices, student organizations, religious groups with literature of class struggle. If not directly Marxism-Leninist propaganda, then a propaganda of a legitimate aspirations of working class, betterment of life, equality. Equality, mind you. President Kennedy once said, we will make America to believe that people are born equal. Are people born equal? Is there any mentioning in the Bible or any other holy scripture in any religion,
any religion. If you don't believe me, go to the library and check it. There is not a single word about equality. Just the opposite. By your deeds, God will judge you. What you do is important. The merit of your personality. You cannot legislate equality. If you want to be equal, you have to be equal. You have to deserve it. And yet we build our society on the principle of equality. We say people are equal. We know it is false. It's a lie. Some people are tall and stupid. Others are short, bold, and clever. If we make them equal by force, if we put the principle of equality in the basis of our socio-political structure, it's the same thing as building a house on sand. Sooner or later it will collapse, and that's exactly what happens. Kada je društvo demoralizirano, kada se normalizirale do tada nemoguće stvari poput opravdanog nasilja, iako nasilje nikada ne može biti opravdano, kada je društvo razbijeno s podjelama, gdje imate mnoge grupe koje se međusobno ne podnose te dolaze u sukobe, te kada je fokus javnosti usmjeren na trivialne stvari. Upravo tada je društvo spremno na destabilizaciju i urušavanje. Usred ovakve lokalne i globalne destabilizacije odjednom imate nove i mlade vođe koji se pojavljuju diljem svijeta. Ili kako bi ih ovaj čovjek nazvao, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, that we penetrate the cabinets. Da, mladi globalni lideri, koji su uzgojeni za ovakvu vrstu ideologije pomoću koje žele transformirati određeno društvo, u ovom slučaju cijeli svijet. Ovaj čovjek nije mogao ni sanjati s obzirom da je umro 1993. godine, iako je svjedočio raspadu Sovjetskog saveza, da će ovakve sovjetske metode 40 godina kasnije postati jedna globalna stvar i globalna agenda. Svako od ovih područja koje smo danas samo zagrebali zaslužuje jedan poseban video, jer možete i sami primijetiti zadnjih nekoliko godina jedan ogroman udar na ekonomije, na razna društva, na razne kulture. Događa se sve veća i veća destabilizacija svijeta. I ono što je glavno pitanje, smatrate li da se sve ovo događa prirodno i spontano, jer eto kao i uvijek mijenjaju se vremena i počeli su puhati neki novi vjetrovi, ili smatrate da se ove promjene događaju ciljano i orkestrirano? Jer ako je ciljano i orkestrirano, riječ je o ljudima koji imaju jako puno strpljenja. I ono što je zabrinjavajuće je to, kad god bi se na ovom svijetu događale ogromne promjene koje su mijenjale čitava društva i civilizacija, povijest nam to jako dobro pokazuje. Od pada Rimskog carstva do otkrivanja novog svijeta, kolonizacije Afrike i ostatka svijeta, Francuske revolucije, Prvog i Drugog svjetskog rata, takve promjene se nikada nisu događale mirnim putem. Nikada se nije dogodilo da se novi svijet mirnom tranzicijom stvara iz starog svijeta. Gdje bi ljudi koji žive u takozvanom starom svijetu pogledali ideje novog svijeta i rekli odlično, super, ostavljamo sve naše tradicije, kulturu i način života, jedva čekamo da počnemo živjeti po vašim novim pravilima. Naravno, uvijek je bilo oni koji takve promjene objeručke prihvaćaju, no također ogroman je broj ljudi koji na takve promjene ne pristaju mirnim putem. Jer povijest nam uporno pokazuje da bi izgradili nekakav novi svijet, onaj stari svijet mora biti porušen. I taj svijet se upravo ruši pred Gledali ste Patokraciju.